අවස්ථාවේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ මීටන් සිට ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ අරුෂ් කප්පාරංශ මාතාවත් අද අපි දැන් මෙතන කරන්නේ මෙතන අපි බ්‍රීෆින් එකක් දෙන්නම් අපි ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් and ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් අපි කොහොමද අපේ ආහාර පාන සකස් කරන්නේ ඒකේතු මේ ක්‍රියාපටිපාලිය ඔක්කොම අපි කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ උගලන්ගේ ඩෙක්ලරේෂන් එකක් දෙන්න ඒක සෑම ආයතනයකම මේ වගේ ගුවන් යානා කැම පිළියෙල වලට සර්ව් කරනකොට තියෙන ඩෙක්ලරේෂන් එකක් කරන්න මොකද අපි ඒ සුල්තාවයේ ඒ තියෙන ඔක්කොම කියලා දෙයි and first of all I'll introduce the head table. Let me introduce Chana Kodagama, Head of Service Delivery, Sri Lankan Airlines, and Ajit Pulagupitia, Assistant Manager, Customer Services Manager, and to my left is Lalit Cabral, Manager Flight, Food and Beverages, and corner is Senaga D'Souza, Managing Flight Services and Support Services. So, ladies and gentlemen, as I told you, this is going to be first what we are going to do is give a small briefing about what we are doing here and what Sri Lankan Airlines role and the Sri Lanka Airlines catering. So first of all, let me invite Mr. Chana Kodagama. All the meals are out of Sri Lanka is made in this premises which you will be going around, and all what I like to say is in brief is what sort of a meals that we give, what's the choice that we give, and what up to what extent that we go out looking after the passengers. Basically, if you take our whole network, we are talking about under 1 hour flights, the flights between 1 to 3 hours, then flights more than 5 hours, flights more than 8 hours, flights about around 11 to 12 hours. So depending on the hours of flying, we decide the menu to be served, taking into consideration the service time as well on board. So I am proud to say, as Sri Lankan Airlines, even after under 1 hour flights, we serve a hot meal as well in certain sectors, which is not really a easy task. If you fly on any other airline in Europe-based or American-based or any other Far East countries, under 1 hour, 1.5 hours, you get a small snack. Yes, we do a snack for about 35 to 45 minutes flight. We do a snack, but anything more than that, we serve a hot meal which is prepared in this catering unit. So, huge choice of meals, like more than I would say any other international airline. If you come to business class, we are almost offering 4 choices that you can select. And economic class also we offer 3 choices. Mainly, most of the airlines offer about 2 choices in economic class and about 2 or 3 choices in business class. So, but we have gone up to 4 choices as well in business class. And to ask any questions later on, and I'll invite Ajit. Good morning, everybody. And you got all the introduction for the personality in here, but he was a little late. He's the man behind the scene actually. Mr. Anthony Gibson, Australian citizen. He's our executive chef, and he's the one who's heading this flight kitchen in the cooking and production department. Right. So about today's work. What we basically plan is, to after this snack and little briefing here, we will be visiting the areas where we produce our food from the receiving process up to the delivery process. So that is the initial plan, right? Actually, we are not, I have to tell you, we are not prepared to do a media conference in here, right? Actually my boss, Mr. Sarat Fernando, the CEO of Sri Lankan Catering, should be here to address all these issues, all the questionnaires that you have to ask. He will be here by around 12:30. We're expecting him here, because he has to report to the government parliamentary committee, right, today. So it's an urgent requirement. So therefore, I'm sorry on behalf of him. Actually, I have to say sorry that he is not available in here right now for this starting. But he will be here during the day, right? I'm sorry.
Day's work, what we will be doing, we'll start from the receiving, as I said, right? And we will go around the place. And of course, you know, one thing that I have to mention here, we were given a declaration form which should be handed over to us before you leave in here regarding certain information that we need to acquire from people, right? Which is a requirement of hygiene and safety of this place. And I have to tell you, this is a high security area. So therefore, you always have to be with us, and you know, going to the places where we grow. And also the other thing, this is a place where we maintain high quality hygiene standards, right? Because you know, if I explain that a bit, you know, you get a lot of food around the place, you get a lot of food in the hotels, 5 stars, all these places, but the most hygienical food that you find is in an aircraft. So that is produced to maintain that hygiene standard. Therefore, you know, we will have to go according to the plan that we have made, right? So, and also the space. Right? So if there's anything, I will explain on our way, right, about the processes here, and what we cook and what are the airlines. All the we will actually we are doing all the other airlines who have requirements for catering, right? When they wanted to have food to be taken, like charter movements, or maybe sudden aircrafts, or maybe VIP, and we had the very good experience of handling Chogam previously, you know, so we handled about 20 heads of states here, and also their delegations, and all catered by Sri Lankan Airlines at the airport, Sri Lankan catering at the airport, with the support of Sri Lankan Airline and all this airport and aviation. So that's the basic thing that we do, and also the processes what we do here, you know, when an airline proposal according to their requirement, right? With that proposal, we actually go through our ex-chef is the key person. It doesn't mean that there are things that we can't produce, but actually, you know, actually speaking on that, there are situations where seasonal food, which is not be able to, you know, produce right throughout the year on a cycle. So therefore, situations like those, and also certain specific food which are they are taking them from their parts, their land. So therefore, those are the things that we say, you know, we are not producing. So in case of a situation like that, so he decides on that, and then we do the negotiation with the airline and give alternatives what we can produce. So that's the basic initial. 18, 19, 20,000 meals a day. We have superb food going out of this kitchen. I'm very proud of the food that goes at this kitchen. All the top airlines around the world are coming and picking up from us. And it's a credit to Sri Lanka. It's a credit to Sri Lankan catering. We have a very, very good reputation in the industry. My plan is not to talk too much. What I want to do, there's separate managers. I'm only one man. There's many other managers running their areas. My area is the kitchen. We have a hygiene manager. We have a security manager. We have customer service manager. So each person specialises in their area, and without the full team, nothing can happen. So I'm only one part of the team. And of course our CEO, he's the one who's the master behind all of this here, which you'll meet him at 12:30 today when he comes down. So a very, very warm welcome. I look forward to seeing you in the kitchen, and we will go through, and any questions I'm be very happy to answer for you. And definitely I'm looking forward to showing you the beautiful food that we have on Sri Lankan Airlines. So I'll see you in the kitchen. Okay, thank you.
May I have your attention, please? අපි ඔන්න ඇවිදගෙන එන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Go ahead. And හැබැයි පුතෝ අපි තේරුම් කරලා දෙන්න. එතකොට මේ පැත්තට යන්න තියෙන්නේ මාත් එක්ක එන්න පිටිපස්සේ. අපේ කට්ටිය පිටිපස්සෙට තෙයි. මොකද you will not be lost. You know, anyway, right? හැබැයි ඒක අමාරුයි හොයාගන්න. මේක ඒ තරම් විශාල කිචන් එකක්. ලයිට් එක එකට එන සියලු සප්ලයිස් එන්නේ මේ ලිෆ්ට් හරහා. මොකද ලෙවල්ස් දෙකක තියෙන හින්දා පොලිස් අරවලා සියලු දේ සප්ලයි කරන්න ඕනේ මේ ලිෆ්ට් හරහා. So those will be coming from there. So could you please? How the police? Okay, so we'll start from the stores. මේ අපේ ගබඩා අංශය මේ තමයි අපේ ගබඩා කළමාරුවා මිස්ටර් දීපාල් යත්තල්ගොඩ එතුමා මේකේ තියෙන process එක ඔයගොල්ලන්ට explain කරයි what we do in here and how it is been taken and delivers back to the respective areas කියන මෙතුමා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් කේටරිං ආයතනයේ department එක one of the key areas in this organization. මේක තමයි අපේ main team එක. අපේ mainly staff එක nearly 100 විතර ඉන්නවා. මේ team එක අපි අපේ ඔක්කොම suppliers ලා ISO certified local and imported suppliers. අපි ඒගොල්ලන්ගේ receipts ඔක්කොම මෙතනින් බාර ගන්නවා. user department එකෙන් check කරනවා ඔක්කොම. අපේ receiving officer check කරනවා physical quantities and ඒ කියන්නේ measurements, weights and other things. ඒක මේ පැත්තෙන් මස් සහ මාළු මේ වේ කරන්නේ අර පැත්තේ. ඒකේ මේ පැත්තේ vegetables and dry goods. ඉතින් mechanical items, stationery වගේ දේවල් එන්නේ ambient. ඉතින් stores එකට ගත්තන් පස්සේ අපි GR එක issue කරන receiving department එකේ ඊට පස්සේ අපි stores එකට budget එක බාර ගන්නවා. stores එකේ එක එක locations තියෙනවා. freezer rooms, cool rooms, dry goods area. ඊට අමතරව very important two areas තියෙනවා in-flight stores department. flight එකක් යන්න mainly අපේ department එක ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා. ඒ flight එකේ 50% fill වෙනවා අපේ department. ඊට අමතරව අපි other airlines 15කට විතර cater කරනවා. ඒ other airlines වල හැම equipment එකක්ම maintain කරන්නේ stores department එක. As example Saudi Airlines Saudi Airlines එකේ cutleries, crockeries ඔක්කොම ඒ logos තියෙනවා වෙනවා. අපිට UL ඒවා දාන්න බෑ. ඒකට. ඒකට ඒ equipments අපි ඔක්කොම maintain කරනවා මෙතන. ලොකු ස්ටොක් එකක් ඒ හැම එයාලයින් එකකම. We accept goods in here. මෙතනින් අපි බඩු බාරගත්තාම අපේ තියෙනවා day stamp එකක්. අපි අපේ airline industry එකේ මුළු airline industry aircraft එක වේවා passengers ලගේ මේවා වෙනවා. We have a kind of a slogan first come first go. ඉතින් අපේ food සම්බන්ධිනුත් එහෙම තමයි. ඒ දවස් 7ට කලර් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday ඒ දවස් 7 කලර්ස් 7. ඒක අපි හැමදාම එන හැම දැන් අද මේ එන items වලට ඒ අද දවසේ කලර් කෝඩ් එක තමයි ගහන්නේ. ඊට අමතරව අපේ basket color code එක අතන තියෙනවා. අපි මේ කොළ පාට baskets use කරනවා dry goods and vegetables, රතු පාට meat items, නිල් පාට fish items. එහා පැත්තේ තියෙනවා basket color codes මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන රැඳිලා තියෙන්නේ එහෙනම් හැම වෙලාවෙම ආපු එක ඉක්මනට අනිත් පැත්තට යවන එක තමයි මෙතන රාජකාරී විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පැත්ත අපි මේන්ටේන් කරනවා. තමයි මෙතනින් ෂෝ කරලා තියෙන්නේ. ඒ සියලුම දේ සෝදාන්නේ නැතුව කිසිම බාරයක් ඒ හෝල්ඩර් බාරයක් දෙකක්වත් එන්නේ නැහැ. ඒක සියලු බාස්කට් එහෙම එන්නේ.
මේක අපේ vegetables, ඒ කියන්නේ fresh vegetables ඔක්කොම පොළොපන බාස්කට්ස් වල අපි හරි. මේ කිලෝගේ මේකේ temperature එක 7 to 8 pounds. The meat paste like that. temperature උදේම ෆීස් වැඩ කරලා ඔෆ් වෙලා දෙන ටෙම්පරේචර් දැන් අපි දොර හැරපු නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ආයෙ ඔන්න අපි අතරම we hardly open it as we move. මේවා ශ්‍රී ලංකන් කේටරිං ආයතනයේ ශීතක බඩාව මේ මෙහි අතර බඩක් වෙලා තියෙන්නේ ශීතකල අධි ශීතකල මස් වර්ග ඒ වගේම සියලුම දේවල් වලට අපිට වෙන වෙනම මස් වර්ග එතකොට මාළු වර්ග එළවලු ඒ සියලු දේවල් වලට වෙන වෙනම ශීතාගාර තියෙනවා අපි ඇතුලේ. ඉතින් ඒ ශීතාගාර වලින් අවශ්‍ය විදිහට අපේ ධාරිතාව අනුව මේ එක්රස් කරලා තියෙන ස්ථානය තමයි මේ. මේ ශීතාගාරයේ ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මේ පැනල්ස් වලින්. මොකද අපි නිතර මේ දොරවල් අරිතුවාම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි විදුලිය අපතේ යමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණයි මේ දොරවල් අරින්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ටෙම්පරේචර්ස් බලා ගන්න මේ උෂ්ණත්ව මානයන් තමයි මේ බිත්තිය සවි කරලා තියෙන්නේ. ඒයින් තමයි අපි දැනගන්නේ මේ අවශ්‍ය උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයට මේ ශීතාගාරයේ පවතිනවා කියලා අවශ්‍ය ස්ථාන. තමයි.
බිතර ලබා ගන්න අපේ පිට සප්ලයිස් ලකින් මෙම සප්ලයිස්ලා මේ බිතර සියල්ලව ඒ කාලයකුත් වෙන දිනේ පවා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක මේන්ටේන් කරන්න බෑ. එයාලයින්ස් වලට ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙන්නේ එක එයාලයින් එකේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බඩු ප්‍රමාණය අනුව ඒගොල්ලන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න මේක තමයි බැක් ස්ටෝර් එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේක තමයි අපේ ගාව තියෙන ස්ටෑන්ඩ් බයි ස්ටොක් එක හැම එයාලයින් එකම. මොකද අපි කට්ලරිස් පාවිච්චි කරනවා, චයිනා වෙයා පාවිච්චි කරනවා, මෙලමයින් ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඒවා කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ සප්ලයිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙතනින් තමයි රිප්ලේස් වෙන්නේ. අපි ඔපරේෂන්ස් ඒරියා එකට ගිහපුවම අපි දකි මිනි ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා. ඒ පැත්තේ ෆ්ලෝට් එකක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන. එතන සප්ලයි වෙන්නේ මේ ඒරියා එකෙන්. මේ මේන්ටේන් කරන ඕඩර් ලෙවල් එකට බඩු එනකොට අපි ඒගොල්ලන්ට ඊමේල් එකකින් දැනුම් දෙනවා දැන් බඩු අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ ෆ්ලයිට්ස් වලම එන ෆ්ලයිට්ස් වල අපිට ඒ අවශ්‍ය දේවල් එවනවා. දැන් මේක ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එමිරේට්ස් කියන ඒකේ එයාක්‍රාෆ්ට් ටයිප් එක මේක. අපේ ස්ටෝර් ස්පේස් එක මේක. ඊට අමතරව අපේ ඉන්වෙන්ටරි ඩේට් එක මේක. අපි හැම මාසෙම 20 වෙනිදා ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්වෙන්ටරි අරගෙන ඒ ඉන්වෙන්ටරි ඒගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් කරනවා. මේ ෆැක්ස් කරනවා. ඊට අමතරව අපි ඊමේල් වලත් ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට්ස් අපේ අඩු වෙනවා මේ අපි යවනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ එන ෆ්ලයිට් එකේ බඩු යවනවා. නුවන් When we are going to go into the kitchen, so I will be leading the group with the chefs, right? And my security manager, he will be coming in the behind. So you have to be in between, because we can't go in batches into different stations, So we have to follow one route with one set of people as a team, right? Welcome to the production kitchen. Production kitchen is probably the heart of the operations in many ways. We produce 17, 18, 19,000 meals per day here, and everything is made in-house. It's one of the only flight kitchens where we have our own bakery, we have our own butchery, we have our pastry kitchen, cold kitchen and hot kitchen. So let me take you into the kitchen. Please come. Follow us, please. So the most important thing about the flight kitchen is hygiene. Hygiene is the key of the operation. So everything is very, very important when it comes to cleanliness and hygiene and cleaning. It has to be monitored every day.
And also we have external auditors coming from other countries. They come and check that we're doing our job properly. If we don't do our job properly, they won't take the food from us. So it's a very, very tough job, and we have to make sure the temperatures is maintained all the time. International auditors will come, as I said, surprise checks, and Sri Lankan catering always does very, very well. It's got one of the best reputations in the industry for hygiene, cleanliness and food. Please come. We're going into the hot kitchen. This is the production kitchen. This is where it all happens. From this kitchen here, we're making all the food for the other airlines. Sri Lankan Airlines, of course, our number one customer. Emirates, Qatar, Oman, Saudi, Etihad, Malaysian, British Airways, Turkish Airways, and Korean Airlines, all coming from here. So this is where the meals are bought. So for example, there'll be a specification. So this is where the meals are bought. So for example, there'll be a specification. Now then we have here, we have got other airlines. So you will do this class here as well. Portioning every day, following specification. It's a very hard work. It's a very difficult job, and you know, it's a real teamwork. You have to work together as a team to achieve 16,000 meals a day. Particularly we have a specification. From the specification, the guys follow the meal, and this is called the golden plate with the gram weight. So here the sample will go, and then the staff members will follow and get this end product. It's date marked. So the date marking is orange. Orange is Friday. That means the meal is produced today, portioned today. This will go on the flight tomorrow, because we prepare today for tomorrow. They've lost their way. Yeah, it's not a good. Yeah, because normally we're not really meant to bring so many people into the kitchen, but this is a special. So you're a special case. Normally many people would not see inside the kitchen. Yeah, well there's chillers everywhere. Every kitchen has chillers. But this here, the food should be kept at a very cool temperature, because we have to produce it 24 hours in advance, because the plane can't be landing and then we're preparing. And because we have to follow that standard. Otherwise they won't pick up food from us, because we can't, we don't want the worst case.
dirt on it. There could be germs and all that. So they have to go into those big tanks with a solution of opal. Opal is like a sanitizing solution. So the fruit and vegetables will stay in the opal solution for 10 to 15 minutes to kill all the germs and bacteria. We soak it for 10 to 15 minutes. That's also under the national standard. We have to follow. Did you wash it afterwards again? Yeah, we wash it out. But it's a food grade solution. See, what you will see here is the normal things, then we have to pack it into foils or portion it, and then it gets reheated on board. So yeah, the bakeries. දැන් ඔයගොල්ලන් ඉන්නේ ඔපරේෂන්ස් ඩිවිෂන් එකේ. ඔපරේෂන්ස් එකෙන් තමයි අපි යුනිට් එකයි එයාක්‍රාෆ්ට් එකයි සම්බන්ධ කරන්නේ. So මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ඔෆ්ලෝඩ් කරන එක සහ ලෝඩින් කරන එක. ඔෆ්ලෝඩ් කරනකොට අපි මෙතනදී අපිට හම්බෙන සොයිල් ඉක්විප්මන්ට්. So ඉක්විප්මන්ට් අපි වෙයාර්වොෂින් සෙක්ෂන් එකට ගෙනල්ලා වොෂ් කරලා සැනිටයිස් කරලා ඉන්වෙන්ටරයිස් කරලා ඊළඟට ඒ ඉක්විප්මන්ට් නැවත ඊළඟ ෆ්ලයිට් එක සඳහා යොදා ගැනීම තමයි කරන්නේ. ඒකම අපි මෙතනදී මීල්ස් සකස් කිරීම ඊළඟට ඒවා එයාලයින්ස් වල මෙනුස් අනුව ට්‍රේ සකස් කිරීම ඊළඟට ඒවා නැවත එයාක්‍රාෆ්ට් එකට ලෝඩ් කිරීම තමයි කරන්නේ. මේක තමයි අපේ බේසික් ෆ්ලෝ එක. සමන් පෙරේරා ඔපරේෂන්ස් මැනේජර්. හදලා තියෙන්නේ ඒ රික්වයර්මන්ට් එකත් එක්ක. ඒ අදාළ ප්‍රමාණය මීල්ස් 19000ක් හදනවා නෑ මේ ඇවිල්ලා මේ බිස්නස් ක්ලාස් නේ.
දැන් අපි ඉන්නේ මේ ලෝඩින් බේ එකේ. මෙතනින් තමයි අපි අවසාන වශයෙන් මේ සහ අනිකුත් දේවල් සියල්ල මේ කේටරින් ට්‍රක් එකට ලෝඩ් කරන්නේ. මෙතනදී අපි මීල්ස් පමණක් නෙමෙයි duty free items, bar items, saleable items, එතනින් ගියාම newspapers, magazine, juices, ice සියලු දේම මේ ට්‍රක්ස් වලට ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. නැවත එයාක්‍රාෆ්ට් එකට සැපීම සඳහා. ලෝඩ් කරපේ යන්නේ නැහැ. Was not here to welcome you in person. My name is Sarat Fernando. I'm the CEO of Sri Lankan Catering. I'm sure after doing the tour, you must be now full of questions. Maybe some of the questions are answered. What I would like to do is basically before you all start your lunch, because now we have laid the lunch for you all to enjoy. The lunch we have is all what we serve on board as well. So it is not something away from our menus we offer Sri Lankan Airlines. So that is there. And of course, on this table here, we have all some of the highlights of our menu items, business class and economy class. I would request you all
first to have a look at that before we start lunch. And then while having lunch or after lunch, we can have... We're the only airline that we have lobster, smoked salmon in the starter. We also try to use local ingredients, infuse them with the beautiful spices and beautiful salmon, cured sea fish, deviled prawn. Then we've got a very nice traditional Sri Lankan rice and curry served on a banana leaf, sini sambal, beetroot curry, cashew and mushroom, prawn mirasita and duntelpa served with papadums. So this is basically how you would get it on the flight, served like this. So we have one Sri Lankan choice, then we have lamb chops with couscous and caponata. Then we have a beautiful vegetarian choice with a slight Sri Lankan influence again. And for a person who's not wanting something so spicy, a chicken breast with mushroom sauce, potatoes and carrots. One thing Sri Lankan Airlines does offer that no other airline offers, we have 4 choices of main course. So we actually have, not 4, 5. So you can choose this 1, 2, 3, 4, and then if you want, you can make a combination yourself. The crew will say, maybe you want a lamb chop, a little bit of prawn curry, some rice, and some potatoes. So 5 choices of main courses, which is really something very special and very unique. Then we go for the, finished off with a small dessert. Again, we've tried to use some Sri Lankan flavours. We have a beautiful chocolate gatto, but with a tamarind flavour. A strawberry mousse and a cheesecake. Finished off with some homemade chocolates, which are made in-house. And these beautiful chocolates also have chili inside it, a touch of Sri Lanka, belly fruit, pineapple and cinnamon. Definitely very unique to our beautiful airline. And we finished off with the cheese and biscuits at the end of the meal. That's for our business class passengers. And then this is just a small example of the breakfast. Excuse me. Beautiful tropical fruits from Sri Lanka, pineapple, papaya, watermelon, grapes, homemade yogurts, which we make in-house, strawberry, fresh vanilla bean coming from Sri Lanka again, passion fruit yogurt, and homemade danishes and croissants. That will also go with breakfast. And then of course we have the favourite again, kiribat, red and white kiribat. We try to do something a little bit different. Sometimes you can have chicken curry, fish ambutio, but here we put a mutton curry. Mutton curry, sini sambal, kata sambal. So it's just something a little bit special for breakfast. Again, 4 choices for breakfast, or 5 if you like. We have a Western, an omelette, sausage, potato, vegetarian choice, and also a second egg choice, eggs Florentine, which is poached eggs on spinach with a and I know we do a fantastic job here at Sri Lankan Catering. It's really a teamwork. It's not just me or my boys. My team work together to produce that food. Then we have economy class food. Again, with economy class food, we give 3 choices. All the other airlines give only 2 choices. So we give that extra push there. So we will have, for example, if it's a breakfast, traditional breakfast, we can see it, red and white kiribat, chicken curry sini sambal, we have a croissant there and some fresh fruits and a yogurt. This is a typical breakfast out of Colombo to any destination. And Western choice, a nice chicken linguist sausage, omelette, tomato and potato rosti, croissant made in-house. And then the third choice I was talking about was a vegetarian choice. For the person who doesn't want to have any proteins or anything like that, they want something,
or for other reasons. And then the same thing goes with the main courses. A typical main course, chicken curry, candy and 5-spice chicken curry, onion rice, dal and spinach, a nice passion fruit mousse and a garden salad. So that's a Sri Lankan choice. Then we have a Western choice, mashed potatoes, chicken ragu, seasonal fresh vegetables. Most airlines don't even use fresh vegetables. We use fresh vegetables, fresh local vegetables, and it just shows in our quality that we have there. So, you know, mostly it would be a frozen corn or a frozen peas, but beautiful garden vegetables, where we have paneer and green pea, curry, vegetable fried rice, and like a vegetable hut malu, different mixed vegetable curries. Idea is, that's only a menu highlight. We have many menus going out of Colombo, and the same principle is applied even coming out of other destinations. That's the policy of Sri Lankan Airlines. So it's value for money, and it's always we try to give more in terms of quantity as well. Whether it's a starch, whether it is a protein, everything we try to give little bit more, because we always believe Sri Lankan Airlines is an airline which gives value. So that is what we have shown you there, and that's not just a presentation only. This is what we serve on board. So thank you very much, and I. ශ්‍රී ලංකන් කේටරිං ආයතනය 1979 ඉඳන් පවත්වාගෙන යන ආයතනයක්. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් කේටරිං ආයතනය 100% ශ්‍රී ලංකා ජනරජය සතු ආයතනයක්. ශ්‍රී ලංකන් කේටරිං ආයතනය ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අනුබද්ධ ආයතනයක් 100%ක්ම. මේ ආයතනයේ දිනකට මේ ගුවන් සේවාවන් පමණක් 16000කට වැඩිය දවසකට කෑම සපයනවා. සේවකයන් 905ක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා. මේ කණ්ඩායමේ නොයෙකුත් විවිධ දක්ෂකම් තියෙන අය වැඩ කරනවා. මොකද මේ වගේ කේටරිං ආයතනයක කෑමවල රහ පමණක් නෙමෙයි, කෑමවල තියෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය, ඒ වගේම ඒවා එන තැන්, ඒ කියන්නේ අපි ෆාම් එකක් ගත්තොත් ඒ ෆාම් එකේ ඉඳලා අපි අපේ ප්ලේට් එකට වෙනකන් අපි බලන්න ඕන හරියට කොහොමද මේ කෑම හදන්නේ කියන එක. දැන් මේ ආයතනයේ කරන දේ විශේෂයෙන්ම 68%කට වැඩිය ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තමයි අපි මේ කෑම සපයන්නේ. එහෙම සපයනකොට ඒට අමතරව තව ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම් 10ක් සමග අපි වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ හැම ගුවන් සමාගමකම අවශ්‍යතාවයන් වල හැටියට තමයි අපි මේ කෑම සපයන්නේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ශ්‍රී ලංකන් කේටරිං ආයතනයෙන් ගොඩාක් මං හිතන්නේ අපේ තියෙන අපිට ලැබෙන දායාද නිසා ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය 68%ක් කිව්වා වගේම ඒ යන මගීන්ටත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමෙන් ගොඩාක් variety එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ හම්බෙන selection එක ගොඩක් වැඩි. මං හිතනවා ඒක තමයි ගොඩක්ම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානයකට පිවිසුනොත් අපේ ඒ යන මගීන්ට මං හිතනවා ගොඩක් ඒගොල්ලන් වියදම් කරන සල්ලි වලට ගොඩක් ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනවා කියලා. මේ නිෂ්පාදන ආහාර
සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දායකත්වයේ සහ විදේශීය දායකත්වයේ කොහොම ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දායකත්වයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් අපි විදේශයෙන් ගෙනාපු 80%ක් 20%ක් වගේ තමයි එතකොට ලංකාවේ දේවල් පාවිච්චි කරේ. ඒක දැන් අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ. දැන් අපි 80%ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. 20%ක් පමණ පිටරට දේවල් අපිට සමහර දේවල් හැමදාම ගේන්න වෙනවා. මොකද ලංකාවේ ඒ ගුවන් සමාගම් වල තියෙන ඉල්ලීම් පරිදි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවොත් ඇට්ලැන්ටික් සැමන් එහෙම නැත්නම් ඔස්ට්‍රේලියන් හරි නිව්සීලන්ඩ් ලෑම් ඒ වගේ ඉල්ලුවොත් ඒවා අපි ගෙල්ලා දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ තමයි අපි සපයන්න ඕන අපිට ඕනම දේ කියලා සපයන්න බැරි නිසා. ඒක නිසා දැන් අපි ඒත් බොහොම ආසාවෙන් අපේ ලාංකික දෙයක් තියෙනවා නම් නිතරම අපි ඒක අපේ කෑමත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න බලනවා. ඒක දිගටම අපි කරගෙන යනවා. අනාගත ඉලක්කය ඉතින් අපි හැමදාම අපේ සම්පූර්ණ ධෛර්යය දානවා අපේ තියෙන මේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තව මීට වැඩිය උඩට ගෙනියන්න. ඉතින් මේකේ මේ ප්‍රමිතිය වැඩි කරන එක තමයි අනිත් ඉලක්කත් එක්ක වැඩියෙන්ම බලන්නේ අපි අපේ දායකත්වය දීලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමටත් අපිත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් ගුවන් සමාගම් වලටත් පුළුවන් තරම් මීටත් වැඩිය හොඳ දෙයක් ඉදිරියට ලබා දෙන්න.